হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রত্যেকবারের মতো আমি আনিকা আপনাদের সামনে চলে এসেছি এন্ড আজকে আমি একটি ব্রাইডাল মেকওভার করব। এন্ড আমাদের সাথে আছে তুলি শাইলা। হাই। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাবস্ক্রাইব। সবাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন এখন আমরা মেকওভারটি শুরু করতে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। তো ফার্স্টে আমি কারিটের বায়ো প্রাইমারটা ইউজ করতে যাচ্ছি। সেকেন্ডে আমি ময়শ্চারাইজার ইউজ করব নিভিয়ার। ফার্স্টে আমি কনসিলার ইউজ করব ডার্মাকুল। এটা অনেক ভালো কভারেজ দেয়, যেহেতু ওর মুখে একটু ইয়া আছে, তো এটা কভার করার জন্য আমি ডার্মাকুলটা ইউজ করব ফার্স্টে। এটা হচ্ছে 23 নাম্বার শেডটা আমি ইউজ করছি। এরপর আমি ফ্লোর বারের পারফেক্ট কভারেজ একটি ফাউন্ডেশন ইউজ করব, যেটা ওর স্কিন টোনের সাথে যাবে। এখন আমি ম্যাক্সোনা লুজ পাউডারটি দিয়ে কনসিলারকে সেট করব। এখন আমি ইমেজিং প্রফেশনাল কসমেটিকের একটি কন্ট্রোল প্লেট নিয়ে কন্ট্রোল করব।